எல்லாம் ஒழுங்காக தானே போயின்னு இருந்தது. 365 days, 365 videos, and then we jumped based on the digit in the expansion of pi. That many days we jumped. What happened? After 28th of April, we should have had one on the 1st of May. Why wasn't one launched? Why didn't you ask about it? அதை பற்றி ஒரு சிறு வீடியோ இன்னைக்கு. வணக்கம். 391 391. I was telling you about the calendar and the date we missed. என்ன ஆச்சு? 3/7/13 ஒழுங்காக போச்சு. 15ஆம் தேதி I had an operation performed on my knee. ACL reconstruction அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு ligament complete tear ஆகி it needed immediate intervention and I went in for a surgery. We launched 15th because I had pre-created it. And then you might have noticed 21 and 25, I was actually standing with a walker. Some people commented that I wasn't moving around much in those two videos. My posture was slightly skewed. Good catch. Yes, I struggled, but I somehow still made those deadlines. And then we had 28, by which time a complication had started up in my knee and I had to get myself readmitted. And that's why I did that from the hospital using a Mimoji. I was wearing a hospital gown and I wasn't shaven. So we tried this trick. But on the 30th, I went in for a second surgery. They had to intervene and do some observation. So I was bedridden on the 30th. The thing was, on 28th, I told myself 3 days, 3 days, third day from now, third day, I have an appointment. I have a Quotidian coming up. And somewhere along the way, 3 days, third day from now became, yes, you guessed it, May 3rd. And I missed it. A year and 5 months of very regular, proper discipline just vanished, just like that. Poof. I've heard of these circadian rhythms. They are supposed to be your biology actually having an internal clock. That is the reason, for example, why flowers open their buds just in time when the sun rises. It's also why bats sleep, and when it's night time, they wake up without an alarm call. That's also why these days many IT workers suffer because of depression, because of PCOD, and so many different complications, because they haven't given respect to their circadian rhythm. Their body clock not in sync with the clock of the outside world. That's exactly what happened to me. I was in that hospital bed, and there was a small window to the side which I couldn't walk to. There were no traffic sounds anyway. Sunlight, moonlight were both the same because the shutters were drawn. Nothing changed. Every couple of hours, a nurse came, a nurse went, and I think that also contributed to my missing of the calendar. The circadian rhythm went kaput. I was angry. I was upset. I even called up my friends and I asked them, hey, one of you could have reminded me. They commiserated with me, but அதுக்கு மேலே அவங்களால ஒன்றும் சொல்ல முடியல, சொல்ல இல்லை. I mean, this is something that I am doing. They are
encouraging me along. I could not complain beyond what I did that day. இன்னொரு ஒரு காம்ப்ளிகேஷன், ஒரு நண்பர் வந்து த Quotidian Calendar அப்படின்னு 2022க்கு எனக்கு பண்ணி கொடுத்துருந்தார். செமையாக இருந்தது பார்க்க. ஆஹா, ஓகே ஓகே, இதெல்லாம் பண்ணியாச்சு, இதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருந்தேன். அப்புறம்தான் பார்த்தா அந்த கேலண்டர்லேயும் பெரிய பக்கு. டேக் அ லுக் அட் திஸ். எவ்ரி மந்த் 31 டேஸ் போட்டு வச்சிருக்கார். ஃபெப்ரவரியும் ஏப்ரலும். ஸோ எஸ், ஐ மிஸ்ட் த டே, பட் there have been some circumstances which led me to what happened. Forgive me. I'll ensure this doesn't happen again. My brother-in-law, he actually had one message for me. When I said, I missed, I'm devastated, I'm feeling so bad, I'm filled with negative energy now. When I was cribbing about it, he had just one word. கண்ணா, ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணு அப்படின்னார். எஸ், கரெக்ட் தான். சர்ஜரிக்கு போயிருக்கேன், செகண்ட் சர்ஜரி ஆயிடுத்து, காம்ப்ளிகேஷன் ஆயிடுத்து. இந்த நேரத்தில் போய் நீ கோட்டிடியன் அப்படின்னா எனக்கு கோபம் வராதா அப்படின்னு வீட்லேயும் சொன்னாங்க. பட் வாட் ஹேப்பன்ட் ஆஃப்டர்வர்ட்ஸ்? இட்ஸ் பீன் 8 days since I missed that day. You know what? I once again lost the motivation temporarily. Adacha, vidra. That was when I was reminded, Clayton Christensen, பார்த்துருக்கோம் அவரை முன்னாடி நம்ம, அவருடைய ஒரு அழகான quote. It is easier to hold your principles 100% of the time. மாட்டவே மாட்டேன், ஒவ்வொரு நாளும் செய்வேன், தொடர்ந்து பண்ணுவேன் is easy than doing it 98% of the time. சர்ஜரி அன்னைக்கு மட்டும் மிஸ் பண்ணுவேன்பா, மழை பெஞ்சா மட்டும் அதை விட்டு தருவேன்பா அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து இட் இஸ் ஸோ மச் ஹார்டர் அப்படிங்கிறது கண்கூடாக பார்த்தேன். ஸோ guys, if you are trying something, if you are putting a habit in place, நான் வெஜிடேரியன் சாப்பிட மாட்டேன், அல்லது தினம் ரன்னிங் போவேன், அல்லது பொய்யே சொல்ல மாட்டேன், அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் யூஸ்ஃபுல் ஹேபிட் இன்கல்கேட் பண்ண பார்க்குறீங்கன்னா, வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பீஸ் ஆஃப் அட்வைஸ், டோன்ட் கோ ஃபார் தட் 98%, go for 100%. It is very, very hard to claw back after you fall. That is when I encountered this book. அந்த நேரம் அப்படிங்கிறது அப்படியே வளைஞ்சு குழஞ்சு என்னுடைய கிளாக்கும் உலகத்தோட கிளாக்கும் ஸ்லிப் ஆகிட்டுருக்கிற அந்த நேரத்தில் I encountered this book by Benjamin Hardy. இவர் வந்து ஃபேமஸ் யூடியூபர், ஃபேமஸ் ஆத்தர், மோட்டிவேஷ்னல் ஸ்பீக்கர். இவருடைய வேறு சில புத்தகங்கள் படிச்சிருக்கேன். This man hit me with this book. Slipstream Time Hacking அப்படின்னு பேர். How to create time, live more, enhance happiness. ஸ்னேக் ஆயில் மாதிரி இருக்கு கேட்க, எல்லா ரோகங்களுக்கும் நிவாரணி அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு கேட்க. இன்ஃபேக்ட் when I read the introduction to the book, it talked about Dr. Albert Einstein, it talked about science fiction, it talked about movies, it talked about God. It talked about 4 completely different subjects. But ஹாஸ்பிட்டலில் தானே இருந்தேன், படித்து முடிக்க முடிஞ்சது. And I am really thankful I had this opportunity to read this book. I learned quite a few interesting things. And the next Quotidian, due tomorrow, I am going to dedicate to this book and the learnings I have from it. நாளை சந்திப்போம், நிச்சயமாக நாளை சந்திப்போம். பட் அதுக்கு முன்னால் நம்மளுடைய க்ளோசிங் தாட் ஒன்று வேணுமே. My closing thought is just this.
if you are a creator, remember that creativity is essentially a very lonely art. தனியாக பண்ண வேண்டிய விஷயம். Don't expect support. Don't expect encouragement. Don't expect reminders. Don't expect contributions. It's a lonely struggle அப்படிங்கிறார். It is in reality the ability to reach inside yourself. உன்னுடைய சோல்லேருந்து பிச்சு பிடுங்கி இழுத்து வெளிக்கொண்டு வர வேண்டிய ஒரு விஷயம் அப்படின்னு திஸ் ஃபேமஸ் ஆர்டிஸ்ட் லூ டார்ஃப்ஸ்மன் அப்படிங்கிறவர் சொல்கிறார். ஐ கம்ப்ளீட்லி அக்ரி. ஏன்னா என்னுடைய யூடியூப் சேனல் இருக்குது, வாட்ஸ்ஆப்பில் என்ன தெரியும் உங்களுக்கு. யாராவது நெக்ஸ்ட் எபிசோட் எப்போ, 9 நாட்கள் ஆகிவிட்டதே, இவ்வளவு நாள் கேப் இருந்ததில்லையே, அந்த பைங்கிற அப்ரோச் தெரியலன்னா கூட ஒருத்தராவது கேட்டிங்களா? யாருமே கேட்கலையே. கொஞ்சம் வருத்தம் தாங்க. நம்ம போங்க, நாளைக்கு பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.